Okay, so constructing culture. We start with the definition of or the observation of Michel Foucault in comparative literature. Michel Foucault, French philosopher, he has said that there are two kinds of measurement in comparative literature. What are the two kinds of measurement? One kind of measurement is that is one kind of measurement that is stronger and weaker culture, greater and lesser text, primary and secondary authors. In comparative literature, two kinds of comparison will be held. Who said that? Michel Foucault, French philosopher, said that there are two kinds of comparison. One kind of comparison up to this, that means we have got the French school of comparative literature, we have got the American school of comparative literature, we have got the German school of comparative literature. It's not so to write on your page, please use the answer script. So, from the perspectives of French and German and the American school of comparative literature, we can compare text in two categories. Who is the primary author? Primary author means who is the real writer. And if it is translated in another language, that is called the secondary author. So the comparison has been done. Primary author and secondary author. Greater text and lesser text. Greater text, European perspective, they say that our text is the greatest. Okay. And the Asian text and the African text, they are less important text. So the greater text, lesser text, and the majority and minority language. Majority and minority language in which sense? That means the people of the world, they are intended to talk to a language that is called the majority language. Maximum number of people. At present, English is spoken by more than 70% of the world population. Either it is their second language or the language of communication or the language of language. Okay, so English, according to them, that is English will be the majority language, and you can compare the text with other language, that is the Bengali. Okay, Bengali is the eighth no, আরো পরে মনে হয় এই ভাষাভাষীর দিক থেকে. So the majority and the minority language, and trying to keep hard the ideological implications of the language. But the second one, what is the second one? Second one, Michel Foucault said, that is, there are another kind of comparison in comparative literature, that is called thematics. What is the theme of these writings? Readings of the accounts of journeys. This is the second category. One category, greater text and lesser text. Primary text, author and secondary author. The second category is can be called thematics. What is the theme? In the readings of the accounts of journey. That means in the journey we have got a story. Diaries, another kind of writing. Any Frankeর diary, আমরা শুনেছি না? Any Frankeর diary, আন্ডারগ্রাউন্ডে কয়েক মাস থেকে উনি ডায়েরি লিখেছেন. ডায়েরিও তো একটা সাহিত্যকর্ম. ডায়েরিকেও কম্পেয়ার করা যায়, অটোবায়োগ্রাফিকেও কম্পেয়ার করা যায়. Okay, letters. John Keats has written so many letters. We didn't know that, and that is many. You may get 2 or 3 articles based on the letters of John Keats, and also letters of Rabindranath Tagore. Letters sometimes will, not sometimes, in many times, they can be a part of literature as well, because letter will convey your ideology and the philosophy, and also the translations. Of course, the translation that I have guessed, and the tales told by the travelers of their experience of other cultures, and the experience of other cultures when the travelers will be traveling in other parts, they will be writing their experience. So, according to the French philosopher Michel Foucault's criticism, this is the second category of comparison in comparative literature, that can be called
the thematic comparison. And what is the thematic comparison? The traveler's tale, whether the story, the diaries and the letters, do they reflect real situation? ডায়েরিতে আমরা যেটা লিখি সেটা কি সবসময় প্রকৃত সত্যকে রিফ্লেক্ট করে? That is the question. So that is the so we have talked about that. That is the Columbus. Initially in the previous class we have taken that Columbus discovered America. We said that Columbus wanted to find a different route to Asia. However, he pronounced a word that is oro. Oro means gold. That means its intention is that he wanted Christopher Columbus wanted to find wealth in his voyages or in his expedition towards the worlds. Okay, and also the Bulgarian historian, the French Bulgarian historian Tavetan Todorov. We will be speaking Todorov. Todorov is easy for us. Todorov is a Bulgarian French historian and the philosopher and the structuralist, literary critics and sociologist and essayist. He was the author of many books and essays which has been significant influence on the anthropology, sociology, semiotics, literary theory, intellectual history and the cultural theory. Okay, so he has said that means the methodologies driving from the gender studies, the cultural studies and postmodernist theories. And so here we see another writer, J.B. Scott's Burglary, Suffolk, with an appendix. So he has written a book, An Englishman at Home and Abroad, 1792 to 1822, with some recollection of the Napoleons. Okay, so this Bulgarian historian Todorov and also this English travelers, An Englishman at Home and Abroad, that was written by these two writers, and they have written their experience, what they have found on their travels. তারা বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে তারা কি দেখেছিলেন তার অভিজ্ঞতা নিয়ে যেটা লিখেছেন সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রাভেলার্স। তারা এই ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। What he sees and what he assumes are blurred. স্কট ইংলিশম্যান যখন হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড, দেশে বাইরে উনি একটা বই লিখেছেন, লেখার পরে উনি যেটা লিখলেন যে স্কট what he has seen and what he assumes are blurred, অস্পষ্ট, and his own English patriotism finds its counterpart in what he confidently assured us is hatred for the French. So Englishman Scott went to France, and what he has written, that is based on his hatred towards French. স্কট ফরাসি ভ্রমণ করতে গিয়ে ভ্রমণ করে এসে যে ঘটনাটা লিখলেন সেই ঘটনার মধ্যে আসলে উনি কি বলেছেন, একদিকে উনি অতিমাত্রায় নিজের দেশকে ভালোবাসতেন, আরেকদিকে উনি কি করতেন, ফরাসিদেরকে হচ্ছে, ফরাসি তখন ইউরোপের সবাই অধিকাংশ দেশই হচ্ছে তাদেরকে ইয়ে করতেন। So that he has written that English patriotism finds its counterpart in what he confidently assured us is hatred for the France, and at the point in time were commonly seen as the devils of Europe. So France at the time was observed as the devils of Europe, and that story was written by Scott whenever Scott went to visit France. So is it real? Okay. After that, we have got another writer, D and his party had carefully steered a course through Calvinistic and Lutheran territories. Okay, so D's interest in calendar and reforms marks a shift in his scientific work and appears to coincide with the meeting with Edward Kelly, who served as his medium of summoning the spirit. So D কি করলেন, accounts of journey, that is
and sorry D yeah sorry on Saturday 21st September 1583 Dr. John D he traveled to Krakow in Poland. Dr. D তাহলে এর আগে কে স্কট কোথায় ভ্রমণ করেছিলেন? ফরাসি দেশে ভ্রমণ করার পরে উনি বাইরে ফিরে এসে একটা স্টোরি লিখলেন, সেখানে উনি ফরাসিদেরকে হচ্ছে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন, hatred, the evils of Europe. But D, ডক্টর জন ডি ইনি ভ্রমণ করতে গেলেন কোথায়? পোল্যান্ড। তার সাথে একজন সহকারী ছিল, তার নাম হচ্ছে ক্যালি। এই দুজনকে নিয়ে উনি ভ্রমণ করতে গিয়েছেন এবং আফটার দ্যাট he took ship from the and detailed in a book that is a true and the faithful relation of what passed from many years between Dr. John D and some spirits. Dr. D সেখানে ভ্রমণ করে, কোথায়? পোল্যান্ডে ভ্রমণ করে উনি দেখলেন যে যেসব জায়গাগুলোতে উনি নোঙর করেছেন সব জায়গাগুলো তার সাথে দেখা হয়েছে, কার সাথে? স্পিরিটের সাথে, সুপারস্টিশিয়াস ক্যারেক্টারসের সাথে তার কথা হয়েছে। কার? ডক্টর ডি। ওকে, সো ইট ইজ হিজ জার্নি। দ্যাট মিনস হি ওয়েন্ট টু পোল্যান্ড with his assistants Kelly and went there and he observed, and not only observed, he had conversation with several spirits at the time of taking journey towards Poland. Okay, so he had written an unpublished discourse to the Queen in February 1538, inviting her to pursue and consider the concerning and the needful reformation of the vulgar calendar for the civil years. Actually, D was interested for calendar, and for this reason he went there, wanted to make the calendar and the scientific calendar, and after that he also wrote that in his journey he had talking, তার সাথে কথা হয়েছে স্পিরিটে। Why? Actually, D was a product of the great age of the voyagery of the discovery, and the moment when map making became a science rather than an art, and when the map became an instrument of hegemony. Map becomes the instrument of hegemony, and Dr. D was a map maker, and with the map maker he wanted to apply science and how map can portray hegemony, কিভাবে পাওয়ারটাকে পোর্ট্রে করে ম্যাপ। পৃথিবীটা গোল, isn't it? The world is round, oval. So what is the center? What is the center? Some say that Bangladesh is the center. Some say that Europe is the center. In which sense? That this map making show that if we are the center, other countries will be on the periphery. Okay, so if we are the center, very important. So in such a way, map making becomes a part of hegemony, that means the dominance. And this Dr. D went to Poland to make his map in a scientific venture, কিন্তু সেখানে বেড়াতে গিয়ে কি দেখলেন? কিছু সুপারস্টিশিয়াস স্পিরিটের সাথে তার দেখা হয়েছে এবং সেটা এসে উনি একটা বইয়ে আর ট্রু স্টোরিতে উনি সেটা লিখলেন। ওকে, সো but D moved away from map making and shifted his focus to the problems of measuring time and dates, and turned his attention to making contact with the anti-material world of the spirits. A shift, anti-material spirit, that means the spirit, superstitious spirit, কুসংস্কারচ্ছন্ন যে স্পিরিটের সাথে কথা হয়েছে, ইনি ম্যাপ মেকিং এর সাথে সেটা সংযুক্ত করলেন। And the shift has the troubled generation, and the ship has traveled to generations of scholars unable to reconcile mathematics, map making and magic in manner of these contemporaries. Okay, so previously map making was a simple thing, but after the discovery of D had been talking with his spirit, and for this reason, after D's observation,
Next map maker was interested to apply magic and mathematics. D did another things, that is time and date. He wanted to put time and date. And what is the difference between the standard time of the difference between Bangladesh standard time and UK standard time? There is a difference, isn't it? So the time and dates attention was also there. So after the discovery of D, mathematics and also magic and science also included in map making. So that is another part. But another part is that magic cannot be real. So what is the who will give the guarantee that D actually talked to the spirit? কে এর গ্যারান্টি দিবে যে ডি তার পোল্যান্ডের ভ্রমণে গিয়ে স্পিরিটের সাথে কথা বলেছে? তার সাথে একজন কে ছিল? ক্যালি। তারা বলছে যে তারা স্পিরিটের সাথে কথা বলেছে। There is a research that's why that there is an existence or of not. So that is the D's intervention. Our concern is that whether D talked to the spirit or not, because he has written in his travel history. তার ট্রাভেল বইতে উনি সেটা লিখেছেন। Okay. And another one, John Fox, for example, referred to him as a great conjurer and a caller of the devils, and term of abuse that provoked D so much he demanded in public withdrawal. এই ডি এর বর্ণনা শুনে বই লিখে প্রচন্ড ক্ষেপে গেলেন জন ফক্স। উনি বললেন যে হাউ it cannot be real, and for this reason he demanded a public withdrawal. That means Dr. D will come forward and say that I withdraw my writing publicly. What does it mean? There is a what? Whether the travel story are true or not. And another thing can be done. D and his party has carefully steered a course through Calvinistic and Lutheran territories. Everyone will have the religious belief. One ধারাভাষ্যকারের ইংরেজি কি ভুলে গেলাম, কমেন্টেটর। ফুটবল খেলায় যিনি কমেন্টেটর থাকেন উনি তো এক দলের সমর্থক থাকেন নাকি? থাকেন না? সো এরকম একটা ফুটবল ম্যাচে হয়ে গিয়েছিল যে গোল হয়ে যাওয়ার পরে উনি নিজেই কমেন্টেটর নিজেই হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট, হাততালি দেওয়া শুরু করেছিলেন। ওকে, তাহলে ডক্টর ডি করেছিলেন কি? Another explanation is that the D and his party carefully steered a course through Calvinistic and Lutheran territories, avoiding the Catholic dominated lands. Dr. D would not like the Catholicism in Christianity, and for this reason he would know. Dr. D ক্যাথলিসিজমকে হচ্ছে উনি পছন্দ করতেন না। ফর দিস রিজন যখন উনি পোল্যান্ড ভ্রমণ করতে গিয়েছেন তখন উনি ক্যাথলিক যে অংশগুলো সেগুলোকে তিনি অ্যাভয়েড করে দিয়েছেন। দ্যাট ইজ দ্য ইম্প্রোভাইজেশন। দ্যাট মিন্স হি ট্রাইড টু অ্যাভয়েড দ্য ক্যাথলিক কান্ট্রি অ্যান্ড ওয়েন্টেড থ্রু দ্য ক্যালভিনিস্টিক অ্যান্ড লুথারিয়ান টেরিটরিজ। যে অংশগুলোতে ক্যালভিনিস্টিক এবং লুথারিয়ানরা আছে সেইগুলো দিয়ে উনি ভ্রমণ করেছেন। And making their way down from the Baltic coast into the Central Europe along a carefully selected route that would ensure they logged in friendly territory until they reached their destination. What does it mean? It means that the travelers, what they will at the country they will visit, this is their own choice, and they make that choice very carefully, what they like and what they do not like. Okay, so another finds Morrison, a student of Peterhouse, Cambridge. এরপরে আরেকজনকে আমরা পেলাম, ইনি ক্যামব্রিজের একজন স্টুডেন্ট এবং ইনি ভ্রমণ করলেন Peterhouse and set off a journey around Europe, and that was published his 10 years travels through 12 dominions. This finds Morrison
Cambridge students, he traveled 10 countries in Europe and he wrote it, the history. And there he find Morrison appropriately for a student is object concerned with how much things cost and recounts little anecdotes about people and places. Actually, this Cambridge student was fascinated for the price hike. And what is the price of the commodity? একজনের ক্ষেত্রে কি ছিল ম্যাপ মেকিং, আরেকজনের ক্ষেত্রে কি ছিল স্কটের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উনি যখন ফরাসি ভ্রমণ করতে গিয়েছেন হি শো হিজ হ্যাট্রেড টুয়ার্ডস ফ্রেন্ডস। ডক্টর ডি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে উনি যে প্রেতাত্মাদের সাথে কথা বললেন, স্পিরিটদের সাথে কথা বললেন, তার মানে হিজ ইন্টারেস্ট অন সায়েন্স, ডেটস অ্যান্ড ম্যাজিক অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। অ্যান্ড হিয়ার দিস স্টুডেন্ট, his interest, Cambridge student, was in the price, especially money and something else. And Prague consists of 3 cities, all compassed with walls, yet nothing less than strong except the stings of the streets drives, but black the Turks, and they meet in open field. So this is the description naturally we see at the beginning of a novel. নভেলের শুরুতে আমরা যেরকম দেখি যে একটা জায়গার বর্ণনা দিচ্ছে, সেরকম একটা বর্ণনা উনি তার বইয়ে লিখলেন। কোন বইয়ে? যে বইটার নাম হলো হিজ 10 years travels through 12 destinations. Okay, so Fiennes Morrison became increasingly confident, giving lengthy accounts of what people owed. মানুষের ড্রেস কি, the food they ate, ঘুমন্ত মানুষ কি কথা বলতে পারেন? আবার হাসতেও পারে। ঘুমন্ত মানুষ যদি কথা বলতে পারে তাহলে হাসতে পারবে না কেন? আগে 2টোই ক্লাস ছিল যে স্যার 2টোর ক্লাসে ঘুম আসে, এখন 11টা ক্লাসেও ঘুম আসে। ওকে, আপনারা মাস্টার্স ঘুমান বা যাই করেন, বাট হলো শব্দ করেন না। ওকে, ঘুমালে ঘুমাবেন কিন্তু নাক ডাকবেন না, ঘুমালে ঘুমাবেন কিন্তু কথা বলবেন না, ঘুমালে ঘুমাবেন কিন্তু হাসবেন না। ওকে, সো এবার ফায়েন্স মরিসন কি বললো? মরিসন বলল যে অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য ফুড হ্যাবিট। তারা এই ইউরোপের 10টা দেশ ভ্রমণ, 12টা দেশ ভ্রমণ করে উনি বললেন যে মানুষ কি পড়ে, মানুষের ফুড হ্যাবিট কি, এবং দ্য courtship and the marriage practices. Marriage practices, you know, marriage practices is different from culture to culture, and several marriage practices are there, punishment and also countless other details. Fiennes Morrison এসে তার গল্পে এসব উল্লেখ করলেন। And with the greater authority comes another more cautionary note, a traveler. এবং এখান থেকে ফিরে এসে উনি একটা নোট লিখলেন ট্রাভেলারদের জন্য। কি? A traveler must sometime hide his money, change his habit, and dissemble his country, and fairly conceal his religion. কেন? আপনি যদি আপনার রিলিজিয়াস বিলিফকে শো করেন, আপনি এমন একটা জায়গায় গেলেন যেটা তাদের রিলিজিয়াস বিলিফ ডিফারেন্ট, and for this reason you might have some problems. Okay, so this is his, but our concern is that, so several, ফ্রান্স তো হচ্ছে ইউরোপেরই একটা কান্ট্রি, এই ফ্রান্সের একটা বর্ণনা পেলাম হলো স্কটের লেখায়, আর আরেকটা বর্ণনা পাচ্ছি কার? ফ্রান্স মরিসনের লেখায়। And that is the point in comparative literature. Which one you will say the true? The Fiennes Morrison writings or the Scott's writing? Okay, so Fiennes Morrison, they both traveled across the body of Europa, and their accounts are different in tone. That is the concept, and that is the point we wanted to discuss in today's class. That is actually Dr. D and Fiennes Morrison visited the same area, but they presented a different scenario and the different description what they have found in their travel. Okay, so this is the thing we have said. And content and intent. D wanted to record his encounters with spirit with geographical data secondary, and while Fiennes Morrison recorded a random collection of anecdotes, experience, vignettes and images. Okay, so Fiennes Morrison is out on a kind of quest, wandering through the world in search of adventures,
And significantly, he notes size and strength of fortifications in the cities he visits, because a constant subtext of his writing is the fear of attack by the Turks. Actually, Franz Morrison was afraid that the Turks at the time they dominate the Constantinople, and also the Ottoman Empire was powerful, and for this reason he was afraid that any time he might get attacked by the Ottoman Empire, especially the Turks Empire. Okay, and for this reason so the debates, another thing, and also the debate on translation have raised down to the sensory separate. So the second category of comparison, according to মিশেল ফুকো, সেকেন্ড ক্যাটাগরিটা থিমেটিকের মধ্যে প্রথমটা বলেছিলাম কি ট্রাভেল নিয়ে, এখন পরবর্তীটা হচ্ছে কি ট্রান্সলেশন। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্স, সো উই হ্যাভ গট দ্যাট ইন ট্রাভেলস we have got 3 different story of a same place. Okay, and three different story in case of writing after visiting the same place. Okay, what about the translation? The debate on translation have raised on down to the sensory subsequently concerned at the visibility of the lack of it of the translator. Is the translator a transparent channel? Okay. A kind of glass tube through which the source language text is miraculously transformed in the passage into the target language. Is it a transparent glass tube? Kanai, Roder, Gandho, Mekhe the tube. Tribunal Shekha. চুলতার কবিতার অন্ধকার বিদিশা দিশা, এই অন্ধকার বিদিশা দিশাটাকে আপনি ইংরেজিতে কিভাবে ট্রান্সলেট করবেন? হ্যাঁ, অন্ধকার বিদিশার দিশা, অন্ধকার বিদিশার দিশা কিভাবে দিশা না দিশা দিশা, এটা কিভাবে ট্রান্সলেশন করবেন? So the comparative literature asks the question: Is translation a true and transparent channel from one language to another? That is the question. Okay, so so the elements of the or is the translator herself an element of that process of transformation? Epic should be objective. Epic writers should be objectives, and for this reason in Homer's Iliad you see the same description of Achilles. At the time you will read the description of Achilles, you will be fantastic. That means Iliad is on support of Achilles. And when Iliad wrote the description about Hector, you see the same. That means Hector and Achilles got the same treatment from one epic writer, Homer. In the same way, translation should be objectives. But is the translator herself an element of the process of transformation? In the same way that Dr. D. Scott and Franz Morrison, their personality became the part of their story. তারা একই জায়গা দুইজন ভ্রমণ করে এসে ডিফারেন্ট বর্ণনা লিখেছেন। কেন? একজনের পছন্দ ওটা ছিল, যেটা পছন্দ ছিল সেটা লিখেছেন, একজনের পছন্দ যেটা ছিল না ওটা লিখেছেন। In the case of translation, if it is true that the translation, through the translation process, we will see that translator himself has been the part of the translation. কিভাবে? আপনি এমন নিজের দৃষ্টিভঙ্গির যেটা হলো এখানে প্রকাশ করলেন, যেটা কিনা ট্রান্সলেশনটা আসলে সেটা বা যে রিয়েল ভাষায় লেখা সেটা আসলে মিন করে না। And this is not objective, that is called subjective translations. Okay, so similar questions have begun to ask about map makers, questions that challenges and supposed objectivity of the map and ask what the map write for or what is the seeking of the presence. Okay, and so that is the Payadis, the Turkish mariner and the author of the Kitab-e Bariya,
give priority of the Muslim Mediterranean worlds. Okay, so another things, another কার্টোগ্রাফার, আরেকজন ম্যাপ মেকার, উনিও ম্যাপ মেকিং এর ক্ষেত্রে গেলেন। তাহলে আমরা দেখলাম যে ট্রাভেলাররা যে গল্প বলেছেন তার মধ্যে দেয়ার ইজ দ্য কোয়েশ্চেন মার্কস ওয়েদার দে আর ট্রু। ইন দ্য সেম ওয়ে দ্য ট্রান্সলেটার দে হ্যাভ রিটেন সাম, they have translated some text, so there is a question marks whether this is the true transparent transmission or not. And again the map maker, we see another map making, that is the Firi Reis. Actually this cartographer, এই ম্যাপ মেকার ভ্রমণ করলেন যে জায়গাগুলোতে মুসলিম ডোমিনেটেড এরিয়া in the Mediterranean world. So actually this map making will be done according to the map makers. So the map maker, the translator and the travel writer are not innocent producer of text. Okay, in terms of comparative literature, and this is the eye you have got gifted, you are gifted from the perspectives of comparative literature. Whenever you will be the traveler's tale, whenever you will be judging the map making, whenever you will be comparing the translation, same text may be translated by 3 different writers, translator. Okay, so whenever you will be judging the 3 different translation of a same text, একটা টেক্সট কয়জন ট্রান্সলেশন করেছেন, ধরুন 3 জন, এই 3 জন নিয়ে যখন আপনি কম্পেয়ার করবেন দেখবেন যে এই 3 জনের মধ্যে ভিন্ন 3 রকম ভিন্ন মাত্রা তৈরি হয়েছে। হয়তো পজিটিভলিও বলছে, অনেকে বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মালিস্ট থিওরি দ্যাট ইজ নট কল দ্য ডিস্ট্রাকশন, তার মানে আসল যে টেক্সট সেই টেক্সটটা আর টেক্সট থাকছে না। কেউ বলছে দিস ইজ দ্য ডিস্ট্রাকশন, মানে মূল টেক্সটকে ভেঙে ফেলে অন্য একটা টেক্সট তৈরি করা হচ্ছে, ডিস্ট্রাকশন। বাট অ্যাকর্ডিং টু জ্যাক দেরিদা হি সেড নো, ইট ইজ নট দ্য ডিস্ট্রাকশন, ইট ইজ দ্য এক্সটেনশন। দ্যাট মিনস একটা টেক্সট যদি ট্রান্সলেট করে 3টা ফর্ম নেয় তাহলে এই টেক্সটটার 3টা আরও অন্য আঙ্গিক তৈরি হলো, যদিও কিনা আলাদা। But in case of comparative literature, map making, traveler's tale and translation are not the true producer of the text, and we have got it that from the eye of the comparative literature. So in Europe, and the new Europe assists to the readers, so such kind of map making reported in the Independent, okay, and also okay, we have talked about this. So does it make sense? বুঝা গিয়েছে? So the whole bias of the map is away from the northern Europe towards those areas that were once part of the Roman Empire, Bithynia, Pontus and Cappadocia. So this is the map makings. Fires Morrison নিয়ে আমরা কথা বলেছি। Okay, so Rana Kabani and a range of other scholars drawing upon the feminist methodologies. Actually the second category thematics, theme নিয়ে আলোচনা করবে। এখানে আরেকটা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলেছেন, তার নাম হলো রানা কাবানি। A range of other scholars drawing upon the feminist methodologies have started to examine the way in which the European travelers eroticize. Okay, so this writer has been talked about the feministic theory. Today we will not be discussing that, we will be discussing after the vacation. So this is another whole new dimension of the comparative literary studies. Which one? That is the thematics or thematology in comparative literature, that will be comparing the map makings and also the traveler's tales and also the translation, whether they are the innocent producer of the text or not. So this is the another category of comparative literature, and how the explicit and the implicit are woven together, implicit and explicit. So the internal properties of the text and also the external related things are there. Everything will be compared through that thematology of comparative literature. And so we also learn about the manipulative processes. That is the manipulation, that means what they have seen through the process of their improvisation.
through the process of their writing, they have manipulated the actual story, what they have observed in the person, what they have visited, and underlies such a self-proclaimed objective. And after writing this, after the manipulation, they himself proclaimed that this is objective writing, the objective description of the European countries, objective or faithful depiction of reality. So it said that actually map makings, travelers' tales, translations are not the true production of the text if we watch them through the eye of comparative literature, because after getting three differences of three travelers, two travelers, they visited one place and they gave different definition. It means that they have manipulated the process, and manipulating the process or manipulating the story, they have claimed that this is objective, this is true, and this is right. Okay, so that is the constructing culture, the politics of travelers' tale. We can say constructing culture, the politics of travelers' tales, map makers' tales, and also the translators' tales. Thank you.